Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Dear brothers and sisters, a good Sunday to you. Oggi nel Vangelo, Gesù ci invita a In today's riflettere Gospel, su Jesus come investire invites us to il tesoro consider della how we nostra will vita. invest the treasure that is our life. Vendete ciò And he che says, possedete, sell your datelo possessions in and elemosina. give alms. Ci esorta cioè a non tenere per noi Jesus i doni exhorts che us Dio ci not ha to keep fatto, to ourselves the ma gifts a that God has impiegarli given con us, generosità but per rather il to bene use them degli altri, generously for the good of others, specialmente di chi ha più bisogno del especially nostro those aiuto. most in need of our help. Si tratta non solo di condividere It's le not cose simply a matter of materiali di sharing cui the material disponiamo, goods we have, ma di mettere in gioco le nostre but putting capacità, our il skills, nostro tempo, our il time, nostro affetto, our la love, nostra presenza, la nostra empatia. our presence and compassion Tutto ciò che fa di ciascuno di noi at the nel service of disegno di others. Dio In short, everything un bene in God's unico, plan that senza makes each of us a un priceless capitale and vivo, unrepeatable good, pulsante, che per a living and crescere breathing deve di asset, essere coltivato e investito, must be cultivated and altrimenti invested si in order inaridisce to grow. e si svaluta. Otherwise, these gifts dry up Oppure and finisce diminish in perduto value, in balia di chi, come un or they ladro, end up se ne being taken appropria away by per those who, farne like thieves, semplicemente snatch un them up as oggetto di something consumo. simply to be consumed. Il dono di Dio che siamo The non gift è of God that we fatto are per esaurirsi is not così. made to be used in Ha bisogno such a di manner. spazio, We di need libertà, space di freedom, relazione, and per relationships realizzarsi ed esprimersi. in order to come to fulfillment Bisogno and dell'amore, express ourselves. che solo We need trasforma love, e which nobilita alone ogni aspetto transforms della and nostra ennobles esistenza, every aspect of our rendendoci existence, sempre più simili a Dio. making us more and more like Non a God. caso, Gesù And it's not pronuncia by queste chance that parole Jesus pronounces mentre è these in words cammino verso while he's on the Gerusalemme, road to Jerusalem, dove sulla croce where he will offrirà offer se himself stesso on the cross per la for our nostra salvation. salvezza. Le opere di misericordia The works of mercy sono la banca più are the sicura e most redditizia secure and dove profitable affidare il bank tesoro where we della can nostra entrust the treasure esistenza, of our existence. perché lì, come ci insegna il Because there, Vangelo, as the con Gospel due teaches us, spiccioli, with anche una 2 povera small copper vedova coins, diventa even the poor la widow persona più ricca becomes del the mondo. richest person in the world. Sant'Agostino in proposito dice: In this regard, St. uno Augustine sarebbe says, già contento if se you da gave una libra a di pound of bronzo coppers ne ricavasse and received una a d'argento, pound of silver, o da una d'argento or a una pound d'oro. of silver, and Ma received quello one of che si gold, dà, si riceve qualcosa you would be delighted realmente at your luck. diverso. Non oro o argento, What you give ma la will vita certainly be eterna. transformed. It isn't Spiega gold, perché. it isn't silver, Va mutata la cosa but eternal data, life that will come your perché way. sarà mutato And he explains why. colui che It will be dà. transformed because you Per yourself capire will be cosa vuol transformed. dire, possiamo To understand what pensare St. a Augustine una means by mamma this, we can che think of stringe a a sé mother who i embraces suoi her children. bambini. Non Is è she la not persona più bella e più ricca del mondo? Is she not the most beautiful and Oppure richest person a in the due world? fidanzati, quando Or a stanno boyfriend and insieme, girlfriend? non si When they sentono un get re together, e una do they not regina? feel like a king E and queen? potremmo fare tanti We could altri think of many esempi. other examples. Perciò, in famiglia, Therefore, wherever we in are, parrocchia, in the family, a the scuola, parish, school, nei or luoghi the di workplace, lavoro, ovunque siamo, cerchiamo di we should non try perdere not nessuna to miss any occasione opportunity per amare. to act with love. Questa è la vigilanza che ci This is the chiede type of Gesù. vigilance that Jesus asks of Abituarci us, ad essere attenti, to grow in the habit pronti, of being attentive, sensibili gli uni ready, verso gli altri, and sensitive to come one another, Lui lo è con noi just as He in is ogni with us istante. in every moment. Sorelle e fratelli, Sisters and brothers, diamo a Maria let us questo entrust to desiderio Mary this e questo desire impegno. and responsibility. Ci aiuti lei, la May stella she, del the mattino, morning ad star, essere help in us un mondo to be the segnato watchman da of tante mercy divisioni, and peace sentinelle in a world di marked by misericordia many e di divisions. pace, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II, As St. John Paul II come ci ha taught us. mostrato in modo così And in a bello beautiful way, i giovani so did the venuti young a people Roma who per il came to Giubileo. Rome for the Jubilee. Pope Leo, in his introductory reflections and
before now to lead us in the recitation of the Angelus Prayer. Oremus. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Pope Leo imparting his apostolic blessing there to all in the square and to all of you listening and watching with us here. Cari fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre. let us continue to pray for an end to wars. The 80th anniversary of the bombings of Hiroshima and Nagasaki has reinforced throughout the world the necessity to reject war as a means of resolving conflicts. May those in power always keep in mind the consequences of their decisions, while also making choices and taking actions that are consistent with the needs of the weakest and the universal desire for peace. And in this regard, I congratulate Armenia and Azerbaijan on signing the joint declaration of peace. And I hope that this will contribute to a stable and lasting peace in the South Caucasus. Instead, the situation of the people of Haiti is increasingly desperate. Reports of murders, violence of all kinds, human trafficking, forced exile, and kidnappings continue to come in. I make a heartfelt appeal to all those responsible to release the hostages immediately, and I ask for the firm support of the international community to create the social and institutional conditions that will allow the Haitian people to live in peace.
And I greet all of you, the faithful of Rome and pilgrims from various countries. In particolare, and in particular those from Woodstock, Georgia in the United States, and those from the Diocese of Down-on-Conor in Ireland. I greet members of the Italian organization Operazione Mato Grosso and those from various Italian cities and parish groups from Stezzano, Medole, and Villa Stellone in Italy. And thank you all for your presence and your prayers. Have a good Sunday, all of you. Pope Leo smiling and giving his greetings following his apostolic blessing and waving to the crowds below in a sun-baked St. Peter's Square. There we are, the conclusion of our weekly appointment, the Sunday Angelus, led here by Pope Leo XIV. And I'd like to thank all of you for joining us, and in particular, our partner broadcasters, and they are EWTN Television in English, the Catholic Faith Network in America, Salt and Light Television, Shalom World Television, Atma Darshan Television, Catholic Television, and Radio Maria England, Luminous Radio India, and Radio Maria Papua New Guinea. And all of you joining us through other television and radio outlets and networks throughout the world, or online, of course, or via our app. Join us again Wednesday, the general audience with Pope Leo leading the audience there, and wishing you a blessed Sunday. Thank you all for joining us. Laudetur Jesus Christus. Praise be Jesus Christ.